Good evening and welcome to the evening news. I am Olubumi Ajiboye Agbola. The federal government has justified the approval of the sum of 1.4 billion naira for the purchase of vehicles for the Republic of Niger. The Minister of Finance, Budget and National Planning, Mrs. Zainab Ahmed, said Nigerians have the right to question President Muhammadu Buhari on the approval of the sum for the purchase of vehicles. She added that the president also has the prerogative to make his assessment on situations and acts in the interest of the country. According to reports, the contract to supply the 10 units of Toyota and Cruisers were awarded to an international automobile company. However, Mrs. Ahmed explained that Nigeria has a policy of assisting its neighbors to strengthen capacity to deal with insecurity, also to support its neighbors, especially the immediate neighbors, to enhance their capacity to secure their countries as it relates to Nigeria, having assisted Cameroon, Chad, among others. Meanwhile, the commander of Operation Safe Haven, Maintaining Peace in Plateau State and Environs, OPSH, Major General Ibrahim Ali, says the military will remain neutral and fair to all in securing the nation. Major General Ali, who is also the General Officer commanding 3 Division of the Nigerian Army, Rubuka, near Jos, made this known when he received a delegation from the Center for Humanitarian Dialogue visited him in Jos. He said the OPSH adopted non-kinetic strategies toward eradicate violence tendencies that could lead to chaos in the society. Major General Ali maintained that the operation has zero tolerance for human rights violations and its target is to create a more secured environment for the actualization of steady growth and development. It was gathered that OPSH comprises of the Nigerian Army, Navy, Air Force, Police, Nigerian Security and Civil Defense Corps, and Department of State Security. The police component consists of the Mobile Police and the Special Investigation Bureau to combat security threats throughout the country. In another development, the Organization of Petroleum Exporting Countries has raised Nigeria's crude oil production quota for September this year to 1.83 million barrels per day, as Brent, the global benchmark for crude, dropped in price the same day. According to the data obtained from OPEC, the 13-member organization increased Nigeria's oil production quota marginally from 1.826 million barrels per day in August to 1.83 million barrels per day in September. This came as industry figures seen in Abuja indicated a drop in the cost of crude oil as Brent fell by 2.36%, shedding $2.37 to close at $98.17 per barrel. Reports say oil prices have stayed above $100 per barrel for months due to several industry concerns such as the war in Ukraine by Russia. However, Nigeria has not benefited much from the price increase because of its persistent inability to meet its monthly oil production quota approved by OPEC. Nursing mothers have been admonished to always ensure proper breastfeeding for their children so as to keep them healthy and fit. Osun State Commissioner for Health, Dr. Rafiu Samotu, gave the charge at a day symposium organized by the Osun State Primary Health Care Board to commemorate the 2022 World Breastfeeding Day. Dr. Samotu further noted that the benefits of proper breastfeeding are enormous in terms of improved mental and physical health. Presenting a paper on the theme of the 2022 World Breastfeeding Week tagged "Step Up for Breastfeeding, Educate and Support," the nutrition officer of the State Primary Healthcare Board, Mrs. Rashidat Okwola, said that there are lots of benefits in child breastfeeding. She added that proper breastfeeding encourages bond between the mother and the child,
It also prevents child malnutrition, prevents nursing mothers from breast and ovary cancers, among others. Mrs. Popola noted that 2022 World Breastfeeding Week theme is focused on promoting the importance of breastfeeding as well as to protect, promote, and support breastfeeding. The Osun State Head of Service, Dr. Festus Oluwogboyega Oyebade, says Osun State is among the 9 states that are remitting pensions of workers in Nigeria. Dr. Oyebade indicated this in a release in Osogbo, the state capital, after briefing journalists on the update by the National Pension Commission. The state head of service explained that other states that are remitting employees and employers' pension contribution include Anambra, Benue, Delta, Edo, Ekiti, Kaduna, Lagos, Ondo, and the FCT. The governor of Osun State, Mr. Adegboyega Oyetola, has approved the confirmation of appointment of Mrs. Morufat Adekemi Bello as Substantive Solicitor General and Permanent Secretary of the Ministry of Justice. This is contained in a release by the State Head of Service, Dr. Oluwogboyega Oyebade. Mrs. Morufat Adekemi Bello joined the Osun State Civil Service in May 1997 as State Council Grade Level 8 and has served meritoriously in different capacities in the Ministry of Justice, in particular the Osun State Civil Service in general. She is a proud alumnus of the Great Obafemi Awolowo University, Ile-Ife, and the Nigerian Law School. She is married with children. A team of 6 athletes, 2 coaches, and some officials of Nigeria rowing have arrived in Canada to battle with rowers from 69 other countries in the 2022 International Canoe Federation Canoe Sprint Championship. The team includes 4 para-canoe athletes: Bosede Omobone, Ayomide Eimore, Adeniji Olowoniyi, and Temitope Olasupo, while 2 able athletes in the squad are Michael Moses and Goodness Foloke. Coach Fortune Oluwayiwola is in charge of the para-athletes, while Coach Abel Omaga is handling the able athletes. The 2022 ICF Canoe Sprint Championship started in Canada's city of Halifax on August 3 and will end on August 7, with 68 countries participating in the championship, include the United States of America, Great Britain, Hungary, Poland, Egypt, France, Ukraine, Senegal, and Algeria. According to the General Secretary of Nigeria Rowing Federation, Olubomi Ola Oluode, who is participating in the championship as an international umpire, all the athletes were in high spirits and ready to do Nigeria proud by giving a good account of themselves in the championship. While on the foreign scene, China's largest military exercises encircling Taiwan kicked off today in a show of force stranding vital international shipping lanes after a visit to the island by the Speaker of the United States, Ms. Nancy Pelosi. Reports say Ms. Pelosi left Taiwan after a trip that defied a series of stark threats from Beijing, which views the self-ruled island as its territory. It was learned that Ms. Pelosi was the highest-profile elected U.S. official to visit Taiwan in 25 years, and her trip made it clear that the United States would not abandon a democratic ally. Her trip, however, sparked a furious reaction from Beijing, which vowed punishment and announced military drills in the seas around Taiwan. 6 major areas around the island have been selected for the actual combat exercise, but relevant ships and aircraft are not allowed to enter the relevant waters and airspaces. The exercises are taking place in multiple zones around Taiwan at some point within just 20 kilometers of the shore, as it will conclude at midday on Sunday. Meanwhile, Taiwan's defense ministry said it was closely watching the drills, stressing to uphold the principle of preparing for war without seeking war, with an attitude of not escalating conflict and causing disputes. The Taiwanese cabinet also said the drills would disrupt
18 international routes passing through its flight information region. And that ends the evening news on OSBC TV. Join us at 7 for the major reports. Good evening. It is our duty that we owe to our great dear motherland to enhance her and to boost her in the eyes of all the world. Egalitarianism is our national watchword. Equality of good fortune must be to each sure reward. Liberty and brotherhood are the goals for which we strive, plus progress, plus plenty, and all the good things of life. Up, up, Nigeria, and take thy rightful place. It is thy birthright and thy destiny, Africa's leading light to be. ẹ̀yin lọ lọ́rùn fífún o ètò kókó ni lọ́gbọ́n ìròyìn káàkiri àgbáyé gbogbo ń dáradára mèremère o tó ń bẹ lórí ẹ̀rọ amóhùnmáwòrán OSBC ẹ̀yin lọ lọ́rùn fífún o gbogbo Nàìjíríà pátápátá ìjẹ́ lọ OSBC ilé àwíyé lókè balẹ̀ gangan ní ìlú Òṣogbo òròkè àsálà orí ìróyòrè móròdé o sílò omi o dírẹ́bà gbé mi òdodo ọ̀rọ̀ o dírẹ́bà gbé mi. ẹ kúrọ̀lẹ́
ìròyìn ìrọ̀lẹ́ la mú wá fún yín. Kamil Abdulrahim lóníròyìn yín. Ìjọba àpapọ̀ ti sọ ní pàtó èyí tó fi buwọ́lu owó tó tó bílíọ̀nù kan ó lé díẹ̀ náírà láti fi ra ọkọ̀ fún Niger Republic. Mínísítà fẹ́tò ìṣúná nílẹ̀ yìí arábìnrin Zainab Ahmed wá sọ pé àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà láṣẹ láti béèrè lọ́wọ́ ààrẹ Muhammadu Buhari ìdí tó fi buwọ́lu irúfẹ́ owó bẹ́ẹ̀ táàrẹ yóò sì sọ ohun tó rí lọ́bẹ̀ tó fi gàrò ọwọ́ fáǹfààní àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Gẹ́gẹ́ bí àrígbámú ìròyìn sì fi yé ni ibùdó kan tí wọ́n ti ń ta ọkọ̀ tí wọ́n pe orúkọ rẹ̀ ní Ifo Kaura Motor Nigeria Limited ni wọ́n gbé iṣẹ́ náà fún pé kó ṣètò ọkọ̀ Toyota 10 àti Land Cruiser forílẹ̀-èdè náà. Ẹ̀wẹ̀ arábìnrin Ahmed ṣàlàyé pé orílẹ̀-èdè yìí láwọn ìgbésẹ̀ kan láti gbé nídìí àti ṣèrànwọ́ fáwọn orílẹ̀-èdè alámúlégbé rẹ̀ lọ́nà tó kún àjọṣepọ̀ wọn nídìí àti wójútùú sí ètò ààbò tó mẹ́hẹ̀ yóò fi dúró re fún ìdí èyí. Kò sí ohun tó ní kílẹ̀ yìí má ṣèrànwọ́ fáwọn tó rò pé ó nílò ìrànwọ́ rẹ̀ ní pàtàkì jùlọ àwọn orílẹ̀-èdè tó súnmọ́ ilẹ̀ yìí. Torílẹ̀-èdè Nàìjíríà náà sì ti ṣèrànwọ́ fáwọn orílẹ̀-èdè míì bíi Cameroon, Chad pẹ̀lú àwọn míì náà. Adarí ikọ̀ elétò ààbò Operation Safe Haven tó mójútó ọ̀rọ̀ àlàáfíà nípínlẹ̀ Plateau àti agbègbè rẹ̀ Ọ̀gágun Ibrahim Ali ti sọ lásọyán pé ikọ̀ ológun tó ń darí yóò túbọ̀ fi kún ìsapá rẹ̀ nídìí ètò ààbò bẹ́ẹ̀ ni wọn yóò jẹ́ olótìtọ́ nídìí àtìmọ́rọ̀ ètò ààbò orílẹ̀-èdè yìí lọ́kùnkúndùn. Ọ̀gágun Ali ti tún ṣe adarí ikọ̀ ológun ẹkùn kẹta tó wà ní Rukuba lẹ́bàá Jos sọ èyí di mímọ̀ lásìkò tó gbàlejò àwọn aṣojú kan láti ibùdó tó wà fún ìdẹ̀rùn ọmọnìyàn tí wọ́n wá ṣàbẹ̀wò sí ní Jos. Ó ṣàlàyé pé wọ́n gbé ikọ̀ tó ń darí kalẹ̀ láti ṣàgbékalẹ̀ ìlànà àmúlò kan tí yóò mú kí wọ́n lè mú kí òpin ó dé bá ìwà láabi pátápátá láwùjọ. Ọ̀gbẹ́ni Ali tún fi kún ọ̀rọ̀ rẹ̀ pé ikọ̀ pẹ̀tùsáwọ̀ náà ló ní ìpamọ́ra àtàwọn ohun àmúyẹ láti lè fi jẹ́ kí àwùjọ dúró re kí dàgbàsókè bá lè dé bá ilẹ̀ yìí nítorí pé ibi tí àlàáfíà bá ti ń jọba ní ìdàgbàsókè tí máa ń rẹ́sẹ̀ wálẹ̀. Àwòrán ti pé ikọ̀ Operation Safe Haven ló ṣàkójọ ikọ̀ ológun ojú òfurufú, ikọ̀ ọlọ́pàá, ikọ̀ ààbò arìnrìn àbòlú àti ẹ̀ka ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ DSS táfojúsùn ìdásílẹ̀ wọn sì dá lórí àti pínwọ́ àwọn ìwà láabi gbogbo táwọn jàǹdùkú ń wù láwọn agbègbè tó yẹ ìpínlẹ̀ Plateau ká àti orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lápapọ̀. Ẹgbẹ́ àgbáríjọ àwọn orílẹ̀-èdè tó ń fi epo rọ̀bì ṣọwọ́ ti fi kún iye àgbẹ̀ epo rọ̀bì tó orílẹ̀-èdè Nàìjíríà yóò pèsè lóṣù kẹsàn-án ọdún yìí tí yóò sì ṣẹ̀yìn èèbọ̀ ẹ̀yìn tó bá ọ̀rọ̀ epo rọ̀bì tó mú kó já wálẹ̀ báyìí. Gẹ́gẹ́ bí àtẹ̀jáde kan tí àjọ OPEC fi síta, àgbáríjọ àwọn orílẹ̀-èdè 13 náà ló ṣàfikún iye àgbá epo tó léèdì yóò pèsè láti 1.5 mílíọ̀nù ó lé díẹ̀ sí 2 mílíọ̀nù dín díẹ̀ lóṣù kẹsàn-án. Téyí sì tún wáyé lásìkò tí iléeṣẹ́ kan nílùú Àbújá fi léde pé owó epo tún ti já wálẹ̀ láti ìdá 2 ó lé 16 sí ìdá 2 ó dín 17 nínú ìdá 100. Tí ìròyìn sì fi yé ni pé iye tí wọ́n ń ta epo ló tún ti ju $100 lọ fún àgbá kan. Téyí sì rí bẹ́ẹ̀ láti bí oṣù mélòó kan sákòókò yìí. Ìgbésẹ̀ yìí ló ti wá ń kó àwọn iléeṣẹ́ lóminú téyí ó sì ṣẹ̀yìn lásìgbò tí wọ́n ló ń wáyé láàrin orílẹ̀-èdè Ukraine àti Russia pẹ̀lú bí Russia ṣe ń fojoojúmọ́ sọ̀kò àlùbásí Ukraine. Ẹ̀bẹ̀ orílẹ̀-èdè yìí ni kò fi bẹ́ẹ̀ rí èrè jẹ tó pọ̀ nípa bí owó àgbá epo ti gbówó lórí tí yóò sì ṣẹ̀yìn bí kò ṣe láǹfààní láti pèsè iye tó yẹ kó pèsè ní pàtàkì jùlọ iye tájọ OPEC fọwọ́ sí. Kọmíṣánná fẹ́tò ìlera ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun Dókítà Rafi Samatu ti rọ àwọn ìyá lọ́mọ pé kí wọ́n máa fún àwọn ọmọ wọn lọ́yàn dáadáa nítorí pé iṣẹ́ tí ọyàn fífọ́mọ lọ́yàn dáadáa ń ṣe lágọ̀ọ́ ara kò kéré rárá tí ó sì máa ń jẹ́ kí ọpọlọ àwọn ọmọ jí pépé sí. Dókítà Samatu pàrọwà yìí níbi ìdánilẹ́kọ̀ọ́ lọ́jọ́ kan tí àjọ tó mójútó ọ̀rọ̀ ilé ìwòsàn alábọ́dé ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun gbé kalẹ̀ láti fi sàmì àyájọ́ fífọ́mọ lọ́yàn lágbàáyé tọdún yìí. Dókítà Samatu wá mẹ́nubà ọ̀kan òjọ̀kan àǹfààní tó wà nínú fífọ́mọ lọ́yàn dáadáa nínú èyí tó ti
tí ó sì máa ń mú kí ọpọlọ ọmọ pé dáadáa àti ìlera tó péye nígbà tó ń ṣàgbékalẹ̀ ìdánilẹ́kọ̀ọ́ rẹ̀ tó dá lórí ọ̀sẹ̀ àyájọ́ fífọ́mọ lọ́yàn lágbàáyé tọdún 2022 pẹ̀lú àkòrí ìgbésẹ̀ láti làwọn ìyá lọ́mọ lọ́yẹ̀ àti ṣíṣe àtìlẹ́yìn tó yẹ. Ọ̀kan lára ọmọ àjọ elétò ìlera alábọ́dé ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun arábìnrin Rasheedat Gbogboọlá sọ pé àǹfààní tó pọ̀ ló wà nínú fífọ́mọ lọ́yàn dáadáa. Ó ní èyí máa jẹ́ kí okùn àjọṣepọ̀ tó wà láàrin ìyá àti ọmọ kó yin dẹ́dẹ́ sí i tó sì máa ń dènà àìsàn lágọ̀ọ́ ara ọmọdé. Bẹ́ẹ̀ ni ó máa ń ṣèrànwọ́ fáwọn ìyá lọ́mọ láti máa dènà àìsàn jẹjẹrẹ ọyàn pẹ̀lú àwọn àìsàn míì. Arábìnrin Gbogboọlá wá ṣàlàyé pé àyájọ́ tọdún yìí ni wọ́n ń ṣe láti fi lè ṣèdánilẹ́kọ̀ọ́ nípa pàtàkì fífọ́mọ lọ́yàn, ààbò tó rọ̀ mọ́ tó fi mọ́ ìgbélárugẹ àti àtìlẹ́yìn fún ètò náà yíká àgbáyé. Olórí àwọn òṣìṣẹ́ ọba nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun ọ̀mọ̀wé Festus Ológbóyèga ti sọ pé ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun wà lára àwọn ìpínlẹ̀ 9 tó ń san owó sí àsùnwọ̀n àjọ tó mójútó owó fẹ̀yìntì àwọn òṣìṣẹ́ fẹ̀yìntì déédéé yìí PENCOM. Ọ̀mọ̀wé Oyèbádé sọ ìdí mímọ̀ náà àtẹ̀jáde kan tó fi síta nílùú Òṣogbo lẹ́yìn ìpàdé oníròyìn tó ṣe nípa àbájáde ní àjọ tó mójútó ọ̀rọ̀ àwọn òṣìṣẹ́ fẹ̀yìntì lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Olórí àwọn òṣìṣẹ́ ọba ṣàlàyé pé àwọn ìpínlẹ̀ yòókù tó ń sanwó sí àsùnwọ̀n àjọ PENCOM dáadáa ní ìpínlẹ̀ Anambra, Benue, Delta, Edo, Èkìtì, Kaduna, Èkó, Ondo àti olú-ìlú ilẹ̀ yìí. Gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun Ọ̀gbẹ́ni Adégbóyèga Oyètọ́lá ti fọwọ́ sí yíyan arábìnrin Morufat Adékẹ́mi Bello gẹ́gẹ́ bí agbẹjọ́rò àgbà àti akọ̀wé àgbà nílé iṣẹ́ ètò ìdájọ́ ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Inú àtẹ̀jáde tí olórí àwọn òṣìṣẹ́ ọba ní ìpínlẹ̀ yìí ọ̀mọ̀wé Ológbóyèga Oyèbádé fi síta lèyí ti jẹyọ. Lóṣù karùn-ún ọdún 1997 ni arábìnrin Adékẹ́mi Bello darapọ̀ mọ́ iṣẹ́ ọba tó sì ti ṣiṣẹ́ lẹ́ka ètò ìdájọ́ àti iṣẹ́ ọba lápapọ̀ nípínlẹ̀ yìí. Ó kẹ́kọ̀ọ́ ní fásitì Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ Ilé-Ifẹ̀ tó sì lọ sílé ẹ̀kọ́ ìmòfin. Ó jẹ́ abilékọ tí Elédùà sì fi ọmọ kẹ́. Ikọ̀ eléré ìdárayá 6 àti olùkọ́ 2 tó fi mọ́ àwọn adarí ikọ̀ eléré ìdárayá ilẹ̀ yìí ti gúnlẹ̀ sí Canada láti kojú àwọn yòókù láti orílẹ̀-èdè 17 nínú ìdíje ọlọ́pọ́n lágbàáyé tọdún yìí. Ikọ̀ náà ló ṣàkójọ àwọn eléré ìdárayá ọlọ́pọ́n 4 tí wọ́n jẹ́ àkàndá níbi tá a ti rí Bọ́sẹ̀dé Ọmọbọnì, Ayọ̀mídé Ehimore, Adéníjì Olówóníyì àti Tèmítọ́pẹ́ Ọlásùpọ̀. Nígbà tí àwọn tí wọ́n dá pé nínú àwọn eléré ìdárayá náà jẹ́ Michael Moses, Goodness Faloki, Fortune Ọláyíwọlá ló jẹ́ olùkọ́ tó wà nígbọnú àwọn eléré ìdárayá tí wọ́n jẹ́ àkàndá tí Abel Omaga sì wà nígbọnú àwọn tí wọ́n dá pé. Láàrin ọjọ́ 4 péré ní ìdíje ọlọ́pọ́n náà yóò fi wáyé, èyí tó bẹ̀rẹ̀ lánàá